Hello everyone. Let us see if we can have some more audience here. Then I will now ఈ యొక్క introduction and ఈ యొక్క particular session కూడా చాలా useful and helpful ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా who are seeking for to become data scientist. And just let us wait for a couple of more minutes till we'll have a good number of audience. Okay, and let us see. Just let's wait for about 30 seconds, and we are on live session for today's class for data science project life cycle. And this is another exciting session we'll choose today. And previous last two webinars, basic sessions చాలా successful అయ్యాయి. Many participants have joined our course on Entri app, and I request all of you guys, time and again, to like and subscribe this channel for data science on Entri app. So మీ యొక్క ఈ like and subscribe, basic గా మా Entri team ని బాగా encourage చేస్తుంది to give you more videos and good content. ఈ కంటెంట్ ద్వారా మీకు డెఫినెట్ గా ఉపయోగపడుతుంది, to build up a career. So I request all of you to like and subscribe. The kind of efforts from Entri app team, it is they are giving on Sunday also. So just a like and subscribe button, guys, for more content. If you'd like to hear more about content, so please like and subscribe. And again, let us start for today's session, guys. Chala mandi kuda, I think, repeated fellows, students who are coming back to watch these videos. And మీరు కూడా కొత్త వాళ్ళు కూడా జాయిన్ అయినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ కోసం వినడానికి వాట్ ఈస్ డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది. సో దిస్ విల్ బి వెరీ బూస్ట్ఫుల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ టు బిల్డ్ అప్, టు గెట్ అ రోడ్ మ్యాప్, a clear map, going forward. I will discuss all those points today. అవన్నీ కూడా నేను డిస్కస్ చేస్తాను మీ అందరితో కూడా. And so just to give you small introduction about myself for new joiners. నా పేరు వచ్చేసి తరుణ్ రెడ్డి అండి. I have 14 years experience in IT and data domain, and about 8+ years in the area of data science. And the data science lo na roles be like data scientist, senior data scientist, and data science manager, data science architect, and data science director. So various positions to last 8 years lo nenu work chesanu with hands on in term chala important, friends, because ఒక టెక్నికల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, వెదర్ యు ఆర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఆర్ జూనియర్ డేటా సైంటిస్ట్ అట్ ఎనీ లెవెల్. టుడే 2022 రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిదంటే యూ షుడ్ బి హ్యాండ్స్ ఆన్ టెక్నికలీ. దట్ మీన్స్ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డూ ప్రోగ్రామింగ్ స్టఫ్ రెలెవెంట్ టు డేటా సైన్స్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఆ కాన్సెప్షన్స్ కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి. హ్యాండ్స్ ఆన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ వెదర్ యూఆర్ అ మేనేజర్ ఆర్ అట్ మేనేజ్మెంట్ పొజిషన్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇండివిజువల్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ డేట్ లో. irrespective of any technology, data science అనే కాదు, ఏ టెక్నాలజీ తీసుకున్నా మీరు, AWS, SAS, or like Java, or just name it, any programming language, ERP technology, cloud computing, ఈ డేట్ లో అందరు కూడా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఉండాలి. అండ్ ద ప్రాక్టీస్ ఈస్ ద ఓన్లీ మంత్ర. డేటా సైన్స్ అని చెప్పే కాదు, ఏ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్ చేసా కానీ మీరు ఇవాళ ప్రాక్టీస్ తోనే సాధ్యం అవుతుంది టు గెట్ అ జాబ్ అండ్ టు పర్ఫార్మ్, టు అగైన్ కీప్ అప్ ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ of your company, meet the goals aligned to the company. So ivanni kuda important untundi, and you should be the front runner, individual contributor. So friends, manam previous sessions lo kuda oka clarity ochindi manaku data science road map entidi and machine learning sambandhinchina careers ela untayi. Just if not, you go and of course watch those videos. అందులో కొన్ని ఇన్పుట్స్ నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, అండ్ ఇన్ ద సెన్స్ కొత్త వేరియేషన్ తోని కొత్త టెక్నికల్ జార్గాన్స్ ఉంటాయి అందులో. ఐ విల్ ట్రై టు స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్. బట్ అగైన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టుడే అగైన్, టు ఇంటరాక్ట్ విత్ యూ గైస్, టు కమ్ ఇన్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ గైస్, టు షేర్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ టుడే a particular topic called data science project life cycle. చాలా మంది ఎంతూసియాస్ట్ ఆర్ ఈవెన్ పీపుల్ డేటా సైన్స్ లో ఆల్రెడీ చేసే వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా చాలా సార్లు ఒక మెంటార్ లేకుంటారు. ఒక మెంటార్ వల్ల అతనికి వాళ్ళకి క్లారిటీ ఉండదు. సో ప్రాజెక్ట్ ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎలా ఎండ్ అవుతుంది, దాంట్లో మధ్యలో ఎన్ని వేస్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా చాలా మందికి గ్యాప్స్ ఉంటాయి, ఫ్రెండ్స్. ఈవెన్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కానివ్వండి, ఫ్రెషర్స్ కానివ్వండి. సో వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్లో ఎండ్ టు ఎండ్ అంటాం మనం.
ఇప్పుడు ప్రతిసారి కూడా మీరు ఎక్కడ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కోర్స్కి వెళ్ళా కూడా మీకు కావాల్సింది మెయిన్ క్వశ్చన్, ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఒక ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఎలా ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ఒక లైవ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఎండ్ టు ఎండ్ సినారియోస్ అనేవి ఏంటి. సో దాంట్లో అన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ మాదిరిగానే మన డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ కూడా ఉంటాయి. మనం ఈ టాపిక్ ఈ టుడేస్ సెషన్ పర్టికులర్ గా అవి అడ్రస్ చేయడానికే ఉన్నాయి. అండ్ వెదర్ యు ఆర్ అటెండింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఆర్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ అ స్టూడెంట్ ఆఫ్ ఎంట్రీ యాప్, ఇవి ఆల్రెడీ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కవర్ చేశాను. బట్ అగైన్ లిటిల్ బిట్ మోర్ వేరియేషన్ ఐ ట్రై టు యాడ్ టుడే సెషన్ లో అండి. సో కమింగ్ టు డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్, జస్ట్ బిఫోర్ డిస్కసింగ్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ మీకు ఒక అవగాహన ఇస్తాను బేసిక్ గా అబౌట్ డేటా సైన్స్ కెరియర్స్ లో ఒక క్విక్లీ ఒక 5 minutes 10 minutes, బికాస్ మీరు చాలా మంది కూడా ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అవుతున్నారు. అండ్ అగైన్ ఆఫ్ కోర్స్ అవర్ ఎంట్రీ యాప్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో డేటా సైన్స్ కెరియర్స్ లో మనం చూస్తే కనుక వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్స్. ఒక డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ ఉంటుంది, ఒక డేటా సైన్స్ మేనేజర్ రోల్ ఉంటుంది, ఆర్ డేటా సైన్స్ ఆర్కిటెక్ట్ రోల్ ఉంటుంది, ఒక అప్లైడ్ సైంటిస్ట్ రోల్ ఉంటుంది, ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ రోల్ ఉంటుంది. ఓకే, అప్లైడ్ సైంటిస్ట్ అంటే బేసిక్ గా హూ ఇస్ మోర్ ఇంటూ స్టాటిస్టిక్స్. ఒక మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ ఈస్ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఫస్ట్ పార్ట్, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్ దాంట్లో కూడా ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు. అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ కానీ ఓకే, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ డేటా సైన్స్ రోల్స్ లో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్ అనేది టాప్ రోల్ ఉంటుంది. అండ్ అగైన్ దాని ఫాలోడ్ బై డేటా సైంటిస్ట్, అగైన్ జస్ట్ బిలో ద మెషిన్ లెర్నింగ్ మనం చేసే కోర్స్ బేసిక్ గా ఒక డేటా సైంటిస్ట్. ఒక డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ లో యూ మే రిక్వైర్ విత్ కోడింగ్ ఆర్ నో కోడింగ్ రోల్స్ కూడా ఉంటాయి. అందులో డేటా సైన్స్ లో కూడా వేరియస్ రోల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో పర్టికులర్ డేటా సైంటిస్ట్ లో కూడా కొన్ని నో కోడింగ్ అండ్ కోడింగ్ రోల్స్ ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ మనది విత్ టెక్నో ఫంక్షనల్ రోల్ వెళ్తాం మనం. మా కోర్స్ అంతా కూడా కొద్దిగా కోడింగ్, కొద్దిగా మోర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్ లో అవన్నీ మనం మన కోర్స్ లో డిస్కస్ చేస్తాం. సో అగైన్ డేటా సైంటిస్ట్ రోల్ చెప్పాను మీకు. దానికి ఈజ్ నాట్ మేజర్లీ ఫోకస్, డేటా సైంటిస్ట్ వచ్చేసి మేజర్ ఫోకస్ సాఫ్ట్వేర్ బిల్డింగ్ లో ఉండదు. సో మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రీరిక్విజిట్స్ అంటే ఏం లేదు. సో మన కోర్స్ లో మీకు పైథాన్ ఫండమెంటల్స్ నుంచి కూడా మీకు ఒక పుష్ ఇస్తాం మనము. సో you may be coming from BCom background, BSc or BTech of any stream or CSC, okay, any or even MBA. సో ఎడ్యుకేషనల్ స్ట్రీమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది మన డేటా సైన్స్ రోల్ కి పర్టికులర్ ప్రీ రిక్వెస్ట్ ఏం లేదు. సో యూ కెన్ ఫ్రీలీ జాయిన్ దిస్ కోర్స్ అండ్ అగైన్ యూ కెన్ బికమ్ అ డేటా సైంటిస్ట్. In fact, we see so many people these days, becoming data scientists from our entry app, utilizing that opportunity. Either our entry app already it's a vernacular app, it is popular in Tamil Nadu, Kerala, and Telangana and Andhra Pradesh, particularly for to our Telugu people or even regional people to utilize the opportunity at a low cost budget courses. So దాని ద్వారానే ఎంట్రీ యాప్ ద్వారానే ఐఎమ్ హియర్ విత్ యూ గైస్. సో టాకింగ్ అబౌట్ డేటా సైన్స్ రోల్స్, ఐ జస్ట్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. So you can go again connect to our previous video, or again we will have more exciting sessions on data science roles and machine learning careers. So ivar topic vachesi data science project life cycle. So talking about an end-to-end project life cycle, friends, మీరు we have seen SDLC అంటే సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఈ టర్మినాలజీ మనము పీపుల్ ఫ్రమ్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్ పీపుల్ హూ హావ్ వర్క్డ్ ఇన్ ఐటీ ఎన్వైరన్మెంట్స్ చాలా ఫెమిలియర్ ఈ వర్డ్ తోని, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. దీంట్లో కూడా కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ మెథడ్ అని చెప్పి అంటాము, అజైల్ మెథడ్ అంటాము, ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్ టర్మినాలజీస్. దీనికి అవన్నీ కాకుండా సపరేట్ ఒక డేటా సైన్స్ కి డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటాం మనము. దాని యొక్క ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ లో ఒక 7 steps ఉంటాయి మేజర్ గా. వి విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ టుడే, అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దిస్ విల్ బి వెరీ నాలెడ్జబుల్ సెషన్. సో ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్, ఎనీ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లో 7 steps చాలా క్రిటికల్. ఆ 7 steps లో మన వర్క్ అంటే డే టు డే వర్క్ కూడా కానివ్వండి, ఒక ప్రోడక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ డెలివరీ దాకా కూడా ఈ 7 steps అనేది పర్టికులర్ గా మనం చూస్తుంటాం ఫ్రెండ్స్. లెట్ us see first of all, I will show you a screen here, then I can keep discussing few things, because a data science without visualization is never a data science. Oka visualization anedi, because a image will give you 100 thoughts about that particular, or even let's say if I speak 100 words, it's equal to one image. Same thing, I'll try to show you the screen here now. Let me share you. Okay friends, I think you are able to see my screen. Okay, and yeah, great. సో మీరు కనుక చూస్తే కనుక ఇక్కడ వీ హ్యావ్ అ సైక్లిక్ ఫేసెస్ ఆఫ్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. దీంట్లో వచ్చేసి మీరు చూస్తే కనుక
I can just point it out from the first here. The first point here is define a problem statement. So I will talk elaborately about things, detailed discussions, of course. But if you just pay attention to particular this one now cycle, define a problem statement. So talking about this cycle more in detail, first let me just go through the cycle here, and I'll talk about one point each. Define a problem statement. First one, identify a desired outcome. Rondodi, determine which data is required. Fourth, evaluate possible solutions. Fifth, measure effectiveness. Sixth, make improvements. And seventh, finally, one is communicate results. So let me discuss one by one, friends, and about problem statement. Let me just take you to another slide, which helps you part of it. Now, let's say defining a problem. Before that, going into defining a problem, so let me tell you, the seventh step is a iterative process. Manam oka word antamo, software technical term lo kuda iterative ante repetitive. So repetitive cycle. So ee oka problem statement ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఇది cyclic moment ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇది ఒక రిపిటేటివ్ ఉంటుంది. బేసిక్గా ఈ 7 steps కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ లో కూడా ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కూడా. సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ సెమీ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్. సెమీ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ అంటే లెట్స్ సే మీరు ఒక 6 స్టెప్ వచ్చారు, మేక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక, దెన్ అగైన్ 6 స్టెప్ తర్వాత మీరు అగైన్ యూ మే హ్యావ్ టు గో టు థర్డ్ స్టెప్. హాఫ్ లో అంటే మీకు కొత్త డేటా వచ్చింది, కొత్త డేటా వచ్చినప్పుడు దానికి ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఇంకా బెటర్ గా చేయగలుగుతామని చెప్పేసి అప్ టు డేట్ సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి దాన్ని సెమీ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ కూడా అంటాం. సో మేజర్ గా 7 steps ఉన్నాయి మన డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో, అండ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఆల్సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ బేసికలీ సెమీ ఇటరేటివ్ ప్రాసెస్ ఆల్సో, రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ overview of project life cycle. What you see, define a problem, identify the desired outcome, determine which data is required, evaluate possible solutions, measure effectiveness, make improvements, and communicate results. So talking in detail about this, friends, ఇది మనం డీటెయిల్ గా మాట్లాడితే కనుక డిఫైన్ అ ప్రాబ్లం. ఓకే, సో ఈ సెషన్ ట్రస్ట్ మీ మీకు ఈ యొక్క సెషన్ తో మీకు మొత్తం టోటల్ డేటా సైన్స్ దాంట్లో ఉన్న సంబంధించిన గ్యాప్స్, డౌట్స్, మిత్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్. సో డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో పర్టికులర్ గా డిఫైన్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? సో లెట్స్ సే ఇప్పుడు మీరు ఒక కస్టమర్ అనుకోండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ సే ఐఎమ్ అ డేటా సైంటిస్ట్. లెట్స్ సే యూఆర్ రన్నింగ్ అ కంపెనీ కాల్డ్ XYZ. ఓకే, మీ ఒక XYZ ఎంటర్ప్రైజ్ కి మీరు ఒక డేటా సైంటిస్ట్ హైర్ చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని. సో బేసిక్ గా ఫస్ట్ టైం ఐ విల్ కమ్ టు అండ్ సీ, మీరు బేసిక్ గా లెట్స్ సే XYZ is nothing but let's say you are running a chocolate factory, or you are selling chocolates on the e-commerce website. Let's say you have your own website similar to Amazon లో అంటే ఒక వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి. సో బేసిక్ గా మీద వచ్చేసి మల్టీ నేషనాలిటీస్ లో ఉండొచ్చు, మల్టీ బ్రాంచెస్ ఉండొచ్చు, మల్టీ స్టేట్ ఉండొచ్చు, కానీ ఏవైనా కూడా మీది మీ బిజినెస్ అనేది మోడ్ ఓకే బేసిక్ ఆన్లైన్ ఒక ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్. సో ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లో మీరు చూస్తే కనుక లెట్స్ సే మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఉంటారు, అండ్ దే ఆర్ బేసికలీ షిప్ ఇట్ బై ఇట్ త్రూ ఆన్లైన్. కానీ దీంట్లో ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి మీకు ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో. లెట్ ఎగ్జాంపుల్, వన్ ఆఫ్ దిస్ ఈస్ లైక్ చాలా మంది కస్టమర్స్ మీ దగ్గర కొంటున్నారు చాక్లెట్స్, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ అనేబుల్ టు డూ ద బిల్లింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇఫ్ యూ సీ, మీరు ఒక విండో చూస్తారు ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో కూడా, గో కార్ట్. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ ద అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఆల్సో. లెట్ మీ జస్ట్ షో యూ దట్ వన్. సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద స్క్రీన్ ఫ్రెండ్స్, అమెజాన్ లో చూస్తే కనుక మీరు, ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ దిస్ ఇస్ అ వెబ్సైట్, అండ్ లెట్స్ సే యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కార్ట్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ సే మీరు ఎప్పుడైనా కనుక బేసిక్ గా లెట్స్ సే ఈ కార్ట్ మోడల్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే మీరు ఈ యొక్క బేసిక్ గా డెలివరీ ఉంటుంది, అది కార్ట్ ఉంటుంది. అంటే చాలా మంది కస్టమర్స్ కొంటున్నారు, కానీ బిల్లింగ్ దాకా వచ్చేదాకా బేసిక్ గా దే ఆర్ డ్రాపింగ్ ఆఫ్, అంటే చాలా మంది కొంటలేరు అన్నట్టు. సో ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో చూస్తే కనుక ఫ్రెండ్స్, Amazon.in సింపుల్ మీకు ఒక వేరియేషన్ చెప్తాను. దీంట్లో చాలా కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా, ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ చూస్తుంటే కనుక ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇట్స్ రికమెండెడ్ పర్సనలైజ్డ్ రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి. ఇవి వచ్చేసి కూడా రికమెండేషన్ ఇంజిన్స్ అంటాం మనము డేటా సైన్స్ లో. సో రికమెండేషన్ ఇంజిన్స్ వల్ల మీకు ఒక పర్సనలైజ్డ్ యాడ్స్ వస్తాయి. ఈవెన్ దో అమెజాన్ వెబ్సైట్ అందరికి కామన్ ఉంటుంది, కానీ బట్ ఇఫ్ యూ ద రైట్ మూమెంట్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద Amazon.in, మీ యొక్క పేజ్ కొద్దిగా ప్రొడక్ట్స్ వేరేగా ఉంటాయి. బేసిక్ గా మన యొక్క డేటా, పర్సనలైజ్డ్ డేటా వల్ల ఇట్స్ కాల్డ్ యూజర్ బేస్డ్ అప్రోచ్ ఆర్ కొలాబరేటివ్ ఫిల్టరింగ్ సిస్టమ్ లాంటి కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉంటాయి. రికమెండర్ సిస్టమ్ ఇంజిన్ అని చెప్పేసి, దాని ద్వారా ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫీచర్స్ అన్ని కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ ఫ్రెండ్స్, ఇట్లా కార్ట్ మోడల్ ఉంటుంది, రిటర్న్స్ ఆర్ ఆర్డర్స్. ఓకే, ఇలాగ ప్రతి ఒక్క ఫీచర్స్ లో కూడా ఈ యొక్క వెబ్సైట్ లో చూస్తే, ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లో చూస్తే ఇవన్నీ కూడా ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్.
అంటే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే సో మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఒక XYZ కంపెనీ ఉంది మీది బేసిక్గా యూఆర్ రన్నింగ్ అ చాక్లెట్ కంపెనీ అండ్ ఈ-కామర్స్ బేసికలీ అండ్ పీపుల్ ఆర్ విజిటింగ్ దే ఆర్ పర్చేసింగ్ ఇట్ బట్ నాట్ ఫైనలీ చెకింగ్ అవుట్. సో ఆ చెక్అవుట్ ప్రాసెస్ చాలా మంది కూడా అవుతలేదు. సో దానికి వచ్చేసి చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. వి కాల్ ఇట్ ఇస్ వెనిటీ బయర్స్, వి కాల్ విండో షాపింగ్ బయర్స్, వి కాల్ దెమ్ సమ్ లేజీ బయర్స్, ఇలాంటి కొన్ని టెర్మినాలజీస్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించినవి. బట్ అగైన్ దానికి సంబంధించిన అనాలిసిస్ చేస్తాం మనం. సో అలాంటి అనాలిసిస్ చేయడము ఓకే ఆర్ ఈవెన్ ఫ్యూచర్ గా ఎలాంటి కస్టమర్స్ ఇలాంటి విషయాలకి లోన్ అవుతారో బేసిక్ గా హౌ టు అవాయిడ్ దాట్ అండ్ ట్రై టు మేక్ దమ్ సక్సెస్ఫుల్ కస్టమర్స్ ఆర్ చెక్అవుట్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా చేయడానికి మనం ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ వాడతాం. సో ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో ప్రతి ఒక్కటి కూడా నేను యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ వెన్ వి అప్రోచ్ కస్టమర్స్ టు టేక్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ అండ్ హౌ వీ కెన్ మన ఈ మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా మన యొక్క ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ ద్వారా మన యొక్క ఈ డేటా అనలిటిక్స్ ద్వారా హౌ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ కమ్ అప్ విత్ అ ప్రాపర్ సొల్యూషన్ విత్ దమ్. సో హౌ దిస్ మెషిన్ లెర్నింగ్ ఈస్ యూస్ఫుల్. సో మీకు ఇప్పుడు ఇచ్చాక చూపించినట్టు చిన్న వెబ్సైట్ ఓకే ఈ-కామర్స్ వెబ్సైట్ లాంటిది కూడా it could be a start. So yoga problem statement is not just limited to e-commerce but any area of industries, enterprises, products, retail, you can just name it, or even like healthcare related industry, telecom industry, finance industry, ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ లాంటి ఎలిమెంట్స్ అయినా కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కటి కూడా మనము ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అని ఎలిమెంట్ తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్స్ అన్నిటి కూడా ఒక డాక్యుమెంటేషన్ స్కోప్ చేస్తాం మనము. సో అఫ్ కోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కొద్దిగా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడము, కస్టమర్స్ తోని ఎలాంటి ఆన్సర్స్ వాళ్ళు బేసిక్ గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయడము. ఒక క్వశ్చనర్ ఉంటుంది, ఆ క్వశ్చనర్ లో కూడా మొత్తం ఫిల్అప్ చేసుకుంటాం. సో బేసిక్ గా డిఫైనింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. మీరు చూస్తే కనుక స్క్రీన్ లో ఇక్కడ the process begins by first clearly stating a problem. సో మీ యొక్క అది ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు ఫ్రెండ్స్. ప్రాబ్లం అంటే బేసిక్ గా మీరు ఎన్హాన్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే అంటే మీ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ కస్టమర్స్ కి ఇంకా బెటర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అండ్ బెటర్ ఆఫ్ కోర్స్ కస్టమర్స్ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్ బాగుండాలని చెప్పేసి మీరు చాలా ఎన్హాన్స్ చేస్తుంటారు. సో ఆ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ని మనం టెక్నికల్ టర్మ్స్ లో ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేసి ఆ ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ట్రై చేస్తాం ఫ్రెండ్స్ మనం. సో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఏ సాఫ్ట్వేర్ అయినా కానీ ఒక ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు. యాక్చువల్లీ వీ ట్రై టు ఫైండ్ ద గ్యాప్ ఇన్ దాట్. ఆ గ్యాప్ ని మనం అనలైజ్ చేసి దాన్ని ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ లాగా తీసుకొని దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఇవ్వడమే బేసిక్ గా విల్ ట్రై టు కమ్ అప్ విత్ డిఫరెంట్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ అంటాం మనం. సో టాకింగ్ అబౌట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ మనం మాట్లాడుకున్నట్టు ఇప్పుడే పీపుల్ బ్రౌజ్ అవర్ సైట్ బట్ డు నాట్ బై ఎనీథింగ్. అంటే మన ఒక వెబ్సైట్ లో వస్తారు కానీ దే డోంట్ బై ఎనీథింగ్. సో దేర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ ఇన్ జనరల్ అని చెప్తున్నాను. చెక్అవుట్ ప్రాసెస్ లో బేసిక్ గా చూడండి కొంతమంది డెలివరీ ఫీ యాడ్ అవుతుంది. సో ఆ డెలివరీ ఫీ వల్ల డిసప్పాయింట్ అయిపోయి మళ్ళీ కొద్దిసార్లు డ్రాప్ అవుతారు. కొద్దిమందికి కార్డ్ పేమెంట్ చేస్తుంటారు, అగైన్ కొద్దిగా కార్డ్ పేమెంట్ ఇష్యూస్ ఉంటాయి, దాని వల్ల కూడా డ్రాప్ అవుతుంటారు. కొద్దిసారి అనుకున్న ఆఫర్ వాళ్ళకి లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా రాకపోవచ్చు, అలా డ్రాప్ అవుతారు. సో ఇలాంటి సినారియోస్ కూడా మనకు అఫ్ కోర్స్ బిజినెస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు అక్కడ సంబంధించిన కంపెనీ వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది మనకన్నా. బట్ మనం అవన్నీ కూడా రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. సో మోర్ ఆఫ్ టెక్నికలీ అగైన్ అప్పుడు చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, అలాంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నాక దానికి సంబంధించిన డేటా కూడా చూస్తాం మనం. సో టెక్నికల్ అప్రోచ్, మన టెక్నికల్ అప్రోచ్ ఏంటిదో మనం వి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ స్టెప్ 3 and 4 and 5 విల్ అండర్స్టాండ్ నౌ. సో టాకింగ్ అబౌట్ టూ మెనీ కస్టమర్స్ అబాండన్ దేర్ షాపింగ్ కార్ట్స్. అంటే అబాండన్ అంటే వదిలేసి వెళ్ళడం, మనం డిస్కస్ చేసిన ఇంత ముందు. సబ్స్క్రైబర్స్ ఆర్ నాట్ రెన్యూయింగ్ దర్ సర్వీస్. అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a popular example friends, let's say people who are watching Amazon and Netflix, రెండు కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు బేసిక్ గా, ప్రైమ్ వీడియోస్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్. అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ చూస్తే 500 రూపీస్ పర్ మంత్ ఇన్ ఇండియాలో, వేరాజ్ అమెజాన్ వచ్చేసి మేబీ అరౌండ్ 900,000 రూపీస్ పర్ ఇయర్ మొత్తం కూడా. అంటే రెండు కూడా బేసిక్ గా ఒక మూవీ లైబ్రరీ ప్లాట్ఫామ్ అండ్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ కోర్స్. అండ్ దానికి కూడా కాంపిటేటివ్ గా చాలా కూడా ఉన్నాయి, ఆహా లాంటి కూడా ప్లాట్ఫామ్స్. బట్ మోర్లీ ప్రైమ్ వీడియోస్ అండ్ నెట్ఫ్లిక్స్ లో చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. లెట్స్ సే నెట్ఫ్లిక్స్ కి ఈవెన్ దో మీరు చూస్తే కనుక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ ఓన్లీ 1000 రూపీస్, నెట్ఫ్లిక్స్ 500 రూపీస్, అంటే యావరేజ్ మీకు 6000 రూపీస్ పర్ యానం పడుతుంది. 1000 to 6000 చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. బట్ అగైన్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక వై పీపుల్ స్టిల్ గో విత్ నెట్ఫ్లిక్స్ అండ్ నాట్ ప్రైమ్ వీడియోస్, ఇక్కడ ఇందులో కూడా చాలా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. దట్ ఈస్ వేర్ యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ మోర్ ఇన్ టెక్నికల్ టర్మ్స్. సో subscribers are not renewing their service even though after you are promoting various offers. The real challenge could be of movie recommendation. సో మీరు ఇప్పుడు తమిళనాడు వాళ్ళకి తెలుగు మూవీస్ చూపించడము, లేకుంటే ఢిల్లీ వాళ్ళకి తెలుగు మూవీస్ చూపించడము, సో అలా బేసిక్ గా పని చేయకపోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన
వాళ్ళకి సంబంధించిన ప్రిఫరెన్సెస్ వేరే ఉండొచ్చు, వాళ్ళకి సంబంధించిన టేస్ట్ వేరే ఉండొచ్చు. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెమోగ్రాఫిక్స్, వేరియేషన్స్, డెమోగ్రాఫిక్స్ డేటా ఉంటుంది. సో మీరు ఇండియా లాంటి వీడియోస్ మూవీస్ మీరు ఏషియన్ కంట్రీస్ లో చూపించలేదు, కొరియన్ మూవీస్ ఇక్కడ నడుస్తాయో నడవో తెలియదు మీకు. అగైన్ అఫ్ కోర్స్ వేరే మూవీస్ కూడా. సో ఇలాంటి పర్టికులర్ డేటా టేస్ట్ బట్టి మనం వేరియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాపర్ గా, సో కస్టమర్ కి డబ్బులు ఖర్చు చేయడము పెద్ద ప్రాబ్లం అనిపించదు. బట్ అగైన్ ఇఫ్ ఈస్ ఫైండింగ్ recommendation movies very tasteful, very preferences for his personalized intention, then definitely అది పాపులర్ అవుతుంది. సో ద కస్టమర్ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు షై అవే టు పే ద అమౌంట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి లెట్స్ సే అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోస్ వాళ్ళు ఫస్ట్ ఇయర్ నడిపించినాక తీసుకున్నాక మేబీ ఈస్ నాట్ రెన్యూయింగ్ ఇట్, ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ టు నెట్ఫ్లిక్స్. అతను కనిపించచ్చు, ఓకే ప్రైమ్ వీడియోస్ బేసికలీ న్యూ మూవీస్ ఇస్తలేదు బట్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఇస్తుంది. ఆర్ ఈవెన్ పీపుల్ హూ ఆర్ లైక్ రియలీ లైక్ టు వాచ్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, ఇంగ్లీష్ సిరీస్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి. సో అందులో కూడా నెట్ఫ్లిక్స్ అగైన్ వెరీ ఫ్రంట్ రన్నర్ ఆఫ్ కోర్స్. సో బేసిక్ గా ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మీట్ అవ్వనప్పుడు బేసిక్ గా దే మూవ్ టు సమ్ అదర్ కస్టమర్, సమ్ అదర్ ప్లాట్ఫామ్. సో ఇలాగా జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రైమ్ వీడియోస్, నెట్ఫ్లిక్స్, ఇట్ కుడ్ బి వేరియస్ సినారియోస్, ఇట్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. ఈవెన్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆల్సో, లెట్స్ ఈవెన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లెట్స్ సే ఫ్లిప్కార్ట్, amazon.in ఆర్ జియో మార్ట్ ఇలాంటి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ షాపింగ్ వెళ్ళినప్పుడు you will have same products available everywhere, but the user experience, the offers, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలు మనం ఒకే అందులో తీసుకోవడమా చేయకపోవడమా, దాని సపోర్ట్, కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా వేరియేషన్స్ కౌంట్ అవుతాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనలిస్ట్, డేటా సైంటిస్ట్, మెషిన్ లెర్నింగ్ ఇంజనీర్స్. వీళ్ళందరూ కూడా మనందరం కూడా ఒక టీమ్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఒక ప్రాజెక్ట్ లో we try to define those things. దాంట్లోని ఒక ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో మనం బేసిక్ గా we try to scope the requirements clearly, we try to map it with machine learning part of it, and the predictive analytics. So again, in other cases the problem is related to the cost. Our employees spend too much searching for documents, and increase in support calls cost us 400,000 last year. So again, not only just shopping related కానీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ కుడ్ బి లైక్ ఎగ్జాంపుల్ టెలికామ్ డొమైన్ లో కానివ్వండి, కస్టమర్ సపోర్ట్ డొమైన్ లో కానివ్వండి. అంటే సో బేసిక్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ బిలో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే కనుక మీరు సపోర్ట్ కాల్ సిస్టమ్స్ కి బేసిక్ ఒక కంపెనీ $400,000 స్పెండ్ చేస్తుంది. అంటే బేసిక్ గా మేబీ ఆన్ ద ఎంప్లాయీస్, ఆఫ్ కోర్స్ హైరింగ్ కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్. అంటే మీకు 100 మంది కస్టమర్ సపోర్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ మీ కాల్స్ అటెండ్ చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ దట్ ద కంపెనీ ఈస్ వెరీ బిగ్, ఇట్ కుడ్ బి ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ ఆర్ ఫేసింగ్. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడు కస్టమర్ కేర్ అప్రోచ్ అవుతారు, ఎప్పుడైతే మీకు సర్వీస్ బాగుండదో, ఎప్పుడైతే కంప్లైంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయో. అంటే మీ కంప్లైంట్స్ సర్వీస్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీరు యూ హ్యావ్ టు హైర్ మెనీ కస్టమర్ కేర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ టు హ్యాండిల్ ద క్వైరీస్. సో అలాంటి టైంలో బేసిక్ గా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ you hiring more number of employees, executives, why don't you improvise your customer service or customer satisfaction or the product quality? ఇలాంటి కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసేసి we try to address those things. సో మీకు ఇవి బేసిక్ గా మన ఫస్ట్ విత్ ఇన్ ద సెవెన్ స్టెప్స్ ఇన్ డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో డిఫైనింగ్ అ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. సో we can be having a role of business analyst, of course, and later part of it little technical. బట్ స్కోపింగ్ దిస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఇది మీ యొక్క డేటా సైంటిస్ట్ ద్వారానే స్కోపింగ్ ఉండదు. దీంట్లో కూడా డేటా సైన్స్ మేనేజర్స్ ఉంటారు, బిజినెస్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ డివిజన్, లెట్స్ సే సేల్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ ఉందనుకోండి, అక్కడ సంబంధించిన మార్కెటింగ్ హెడ్ వస్తారు. లేకపోతే లెట్స్ సే ఆపరేషన్స్ ఉంటారు, ఆపరేషన్స్ హెడ్ వస్తారు. లేకపోతే లెట్స్ సే ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్స్ హెడ్, ఆ ఫైనాన్స్ హెడ్ వస్తారు. వీళ్ళందరూ వచ్చేసి మన ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది, స్టీరింగ్ కమిటీ మీటింగ్ అని చెప్పేసి. సో వీ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ దేర్. We as a data scientist, we think only in terms of predictive analytics, machine learning. So వీళ్ళకు ఒక ప్రాబ్లమ్స్ మన ద్వారా ఎంతవరకు సాధ్యం అవుతుంది సొల్యూషన్ ఇవ్వడము, లేదా మనకు అఫ్ కోర్స్ మన ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి, లేదా మన కేస్ స్టడీస్ కానివ్వండి, పిఓసి కానివ్వండి, అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, కేస్ స్టడీస్, పిఓసి, లేకపోతే ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్. ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే డైరెక్ట్లీ డెవలప్ చేయలేం ఫ్రెండ్స్, కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. యూస్ కేస్ స్టడీస్ అంటాము, అగైన్ పిఓసి, ఎంవిపి, and last finally ఒక ప్రోడక్ట్ డెవలప్ అవుతుంది. ప్రోడక్ట్ అంటే of course it could be any app, it could be any feature on the of course on the e-commerce websites or online websites. మెషిన్ లెర్నింగ్ లాంటి ఎనీ ఫీచర్ ఉన్నా కానీ సో అది డెవలప్ కావాలంటే చాలా సినారీస్ ఉంటాయి. అందులో the basic steps is defining a problem. So defining a problem is not just you and me, it's a teamwork. Okay friends, moving to second one now, second step. Just let me take you here. So if again a little bit I've just discussed all this, మీరు when you discuss చేశాను, sometimes the approach is more exploratory. అంటే ఈ ఎక్స్ప్లోరేటరీ అనే వర్డ్ చూస్తే కనుక we try to go in detail friends, చాలా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మనము. We try to understand the requirements, not you and me,
but as a team, before scoping the final document, ఒక functional documentation ఉంటుంది, then we'll try to scope those things, then we try to come up with this. So what I can learn about users from the clickstream data. What are customers, why are customers abandoning purchase before I check out? How many more finishing checkout when offered free shipping? Would offering more shipping on orders will increase the profits? So ఇలాంటి కొన్ని scenarios కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తుంటాం. So I'm not going in detail, friends. It's, of course, you can catch it up in the course. So again, సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి, సో మనకు ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ మనకు అర్థమైపోయింది. సో దాంట్లో మనం పర్టికులర్ ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని మన గోల్ ఏంటిది, దీనికి సంబంధించిన గోల్ ఏంటిది. లెట్స్ సే అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అమెజాన్ టు నెట్ఫ్లిక్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. సో బేసిక్ గా అమెజాన్ వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఏంటిది, మన కస్టమర్స్ అందరు కూడా మన కంప్యూటర్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. లెట్స్ సే we will not try to think about adding more customers, but let us say we'll try to maintain the existing customers. అంటే మన ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ చర్న్ అవే కాకుండా, అంటే చర్న్ అనే టెక్నికల్ టర్మ్ ఉంటుంది, కస్టమర్ చర్న్ అని చెప్పేసి. అంటే కస్టమర్స్ when they are moving from one entity to another entity, అంటే మన యొక్క అమెజాన్ నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ వెళ్ళిపోవడం చర్నింగ్ అవే. అంటే ప్రాబ్లీ వాళ్ళ దగ్గర బెటర్ ఆఫర్స్ ఉండొచ్చు, బెటర్ రికమెండర్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు, బట్ హౌ వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్, దట్స్ వై. సో అవర్ టార్గెట్ ఈస్ హియర్ to make sure that 5% is renewals are done at least minimum in the next 3 months or 2 months. We choose in the screen at least minimum 2 months, or like let's say 5% or 10%. Adako goal pettukuntam ante when drastically our renewals are not happening, they are putting a target, oka target petteskoni 5%, 10%. So alanti scenarios ki em cheyalani cheppi kuda details potam manam. Again, what is our data required, what is our approach, alanti dantlo kuda we can go and discuss. Of course ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ డిజైర్డ్ అవుట్కమ్ కూడా మన యొక్క మీటింగ్స్ లో డిస్కస్ అవుతుంది. దే ఫ్రీజ్ ద డాక్యుమెంట్, దే ఫ్రీజ్ ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ అలాంగ్ విత్ ద గోల్. సో అగైన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డిజైర్డ్ కమ్ అనే పాయింట్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ప్రాబ్లమ్ వచ్చేసి అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ సపోర్ట్ కాల్స్ $400,000 లాస్ట్ ఇయర్, అండ్ గోల్ ఇస్ reduce support call volume by 25% within a year. A reduction in the support calls may not mean fewer problems, could indicate customer frustration to poor support. ఇలాంటి టాపిక్స్ బేసిక్ గా ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ పెట్టుకొని ఇలాంటి గోల్స్ మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఎనీ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ 2 steps ఇన్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ లో. టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ నౌ ఇన్ థర్డ్ 4 steps, డిటర్మైనింగ్ విచ్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్. సో మీకు ఫ్రీక్వెంట్ గా డేటా సైన్స్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, మీకు ఛాలెంజెస్ ఏమొచ్చాయి, వాట్ ఆర్ యువర్ ఛాలెంజెస్ డ్యూరింగ్ డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్? సో డేటా సైన్స్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ అండ్ వెరీ క్లియర్ ఛాలెంజ్ ఇస్ డేటా. సో వీఆర్ డేటా సైంటిస్ట్. సో మన యొక్క ప్రాబ్లమ్ కి సొల్యూషన్ ఇవ్వడానికి మనకు ఫస్ట్ ఫ్యూల్ ఏంటిది, రిక్వైర్మెంట్ ఏంటిది, డేటా. సో ఆ డేటా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనం ఆల్రెడీ మన క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాము. ఇంటర్నల్ డేటా, ఎక్స్టర్నల్ డేటా. ఇంటర్నల్ డేటాలో కూడా ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది, డేటా సిఎస్వి డేటా, జేసన్ డేటా, టెక్స్చువల్ డేటా, రా డేటా, ఓకే, అన్ఫార్మాటెడ్ డేటా, స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, అన్స్ట్రక్చర్డ్ డేటా, డేటా కమింగ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్. డిఫరెంట్ డేటాబేసెస్ అంటే ఆర్డీబీఎంఎస్ ఆర్డీబీఎంఎస్ డేటా ఉండొచ్చు, లేదా నో ఎస్క్యూఎల్, N1SQL, కొత్త మాంగో డిబి, కౌచ్ బేస్డ్ డేటాబేసెస్. ఇలాంటి దాంట్లోకి పాయింట్ ఆఫ్ సేల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ లో కూడా రావచ్చు. అఫ్ కోర్స్ డేటాబేస్ మన దగ్గర ఇంటర్నల్ ఉండొచ్చు, ఎక్స్టర్నల్ కూడా ఉండొచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఈ డేట్ లో థర్డ్ పార్టీ వెండర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు డేటా సప్లై చేయడానికి. ఆర్ ఈవెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇలాంటి కూడా ఛానల్స్ నుంచి కూడా డేటా వస్తుంది. బేసిక్ గా దోస్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఆర్ మోర్లీ ఫర్ రివ్యూస్, రేటింగ్స్, ఫీడ్బ్యాక్, కస్టమర్ రివ్యూస్, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్, ఇలాంటి డేటా కూడా వస్తుంది. వి డూ లాట్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, మసాజింగ్ ఆఫ్ ద డేటా వి కాల్. సో ఇలాంటివన్నీ కూడా వి ట్రై టు యూజ్ దోస్ థింగ్స్. సో టాకింగ్ అబౌట్ డేటా, డిటర్మైనింగ్ డేటా ఇస్ రిక్వైర్డ్ అంటే మీ యొక్క ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కి లెట్స్ సే యూర్ టాకింగ్ మోర్ అబౌట్ యువర్ కస్టమర్స్. సో మీకు ఆ కస్టమర్స్ కావాలంటే మీ కస్టమర్స్ డేటా మీ దగ్గరనే ఉంటుంది. యూ విల్ నాట్ అనలైజ్ someone else customers data. So when you're trying to understand the customer data, మీ యొక్క customer data, it could be in CRM database, it could be ERP database, it could be internal database, any part of it. So as a data scientist, of course there is a data engineering team also ఉంటుంది అందులో కూడా. ఇన్ కేస్ డేటా వాళ్ళ దగ్గర సోర్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు బేసిక్ ఒక డేటా ఇంజనీర్ ఉంటారు. అతను వచ్చేసి బేసిక్ గా వాళ్ళ దగ్గర ఒక కాన్సెప్చువలీ, స్ట్రాటజికలీ ఒక బిగ్ డేటా డేటా లేక్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మనకు సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్స్ మనం క్లియర్ గా వాళ్ళకి పెట్టేస్తే దానికి సంబంధించిన డేటా మనకి ఇస్తారు. అలాంటి డేటా either we can directly they'll put it in a database tables, or they'll try to give us in a CSV format data or JSON format data. And most of the times actually మనము డే టు డే బేసిస్ లో కూడా అలాంటి కాలమ్స్ మనకు ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళు చూపించినప్పుడు
బిజినెస్ స్టేక్ హోల్డర్ కానివ్వండి, డేటా ఇంజనీర్ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఈ సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్ డేటా ఉంది, ఇది యూ కెన్ యూస్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఆ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ సంబంధించిన డేటా మనకు ఐడెంటిఫై చూపిస్తారు వాళ్ళు. మనం చూసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ ఐదర్ రైట్ స్మాల్ SQL స్టేట్మెంట్స్ అండ్ ఆర్ యూజింగ్ కౌచ్ బేస్ ఆర్ N1 SQL, MongoDB, ఆర్ ఈవెన్ రెగ్యులర్ మన RDBMS, Oracle SQL ఇలా ఉండండి, MySQL కూడా ఇలాంటి డేటాబేస్ లో మనం స్టేట్మెంట్స్ రాసుకుంటాము, క్వైరీస్ రాసుకుంటాం. ఆ డేటా కూడా మనం అందరం కూడా either we can import the data in JSON format or CSV format. సో ఇన్ కేస్ మనం JSON ఫార్మాట్ లో డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కూడా అది మనం పాండాస్ లాంటి పవర్ఫుల్ ప్యాకేజెస్ మనం తీసుకొని అవన్నీ మనం కూడా వి ట్రై టు యూజ్ ద ప్యాకేజెస్ అండ్ కన్వర్ట్ ద డేటా ఇంటూ CSV డేటా. సో ఇలాగా ఇవన్నీ వి డిస్కస్ ఇన్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో ఇది జనరల్ గా అప్రోచ్ ఉంటుంది. సో డేటా ఒక్కోసారి మీకు క్లారిటీ వచ్చేసింది అనుకోండి, కస్టమర్స్ డేటా, సప్లయర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కి సప్లయర్ డేటా. సో ఆ క్లియర్ డెఫినేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్, ఎలాంటి డేటా మీరు తీసుకుంటున్నారో. సో చాలా సార్లు కూడా మన దగ్గర ఇంటర్నల్ డేటా ఉండకపోవచ్చు మనకు కావాల్సిన ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ కి. సో వెన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ అవుట్ లెట్స్ సే హెల్త్ కేర్ పర్టికులర్ గా, లెట్స్ సే మీ యొక్క యాప్ ఉంటుంది, మీ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ, బట్ మీరు బేసిక్ ఒక ఫీచర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు, ఎలాంటిది, ఒక డిసీజ్ డిటెక్షన్, ఓకే, ఫ్రీ ఆర్ లైక్ లెట్స్ సే క్యాలరీ డిటెక్షన్, ఒక ఫ్రీ ఫీచర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మీరు ఒక ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉన్నారు, మీరు బేసిక్ మీకు ఎలాంటి హెల్త్ రిలేటెడ్ డేటా లేదు. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, proactive గా, ఓకే, పర్సనలీ నా కేసులో proactive గా ఐ హావ్ సెంట్ అన్ ఈమెయిల్ టు డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్, మెడికల్ యూనివర్సిటీస్, టు గెట్ సమ్ ఇమేజెస్. పర్టికులర్లీ ఒక డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్ డెవలప్ చేశాను నేను. దాంట్లో ఐ వాస్ ట్రైంగ్ టు టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ డేటా అనేది అఫ్ కోర్స్ నేను గూగుల్ నుంచి కూడా తీసుకున్నాను. ఇట్స్ కాల్డ్ వెబ్ స్క్రాపింగ్ అని చెప్పేసి, బ్యూటిఫుల్ సూప్ అని చెప్పి కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. దాని ద్వారా ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు డౌన్లోడ్ ద డేటా అండ్ గెట్ ద డేటా టు బిల్డ్ అప్ మై డీప్ లెర్నింగ్ మోడల్. సో ఆ కేసులో కూడా యూనివర్సిటీస్ నేను అప్రోచ్ అయ్యాను, వాళ్ళ నుంచి కూడా నాకు డేటా వచ్చింది. అగైన్ సమ్ మోర్ డేటా ఐ హ్యాడ్ టు బై, ఆఫ్ కోర్స్ కంపెనీ రిలేటెడ్ వేస్, కంపెనీ ఈమెయిల్ నుంచి పంపించి వాళ్ళతో బేసిక్ గా తీసుకున్నాను. ఇది ఆఫ్ కోర్స్ ఒక ఆల్మోస్ట్ 2 years బ్యాక్ ఇది. సో దీంట్లో ఒక ఛాలెంజ్ నాకేముంటే, నా దగ్గర ఒక హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్ డేటా సెట్ లేకుండే. అలాంటప్పుడు నేను ఈవెన్ ఆన్లైన్ లో కూడా అవైలబుల్ లేకుండే, బట్ ఐ హ్యాడ్ టు proactively get the quality images, quality data to my machines to work on it. So not only this, but tomorrow futurely when you have this kind of things, there could be first point of data availability for you is of course me internal organization lo. Otherwise also online lo kuda abundant data untundi meeku, that is again where you can just google it out, search it. Our ability to develop cheyali meer, not only as a data scientist but generally kuda we have to develop that ability to solve your own problems. So data scientist is not a designation, it's about the way the way a data scientist approaches the problem. So how he thinks, how he works, how he executes, ilanti vanedi kuda chala important. So you have to develop that kind of strategy, or you have to make your mind little, that knack you have to develop. So that's about little bit of becoming a data scientist. So data scientist, that's why it's not about technical ability, but it's about the knack of getting things done. So friends, talking back about here, determining which data is required. So make already discuss chesanu, it could be internal or it could be external data source. So again, the fourth point, evaluate possible solutions. So what is that? So 1 2 3 steps done, but fourth approach is basically ఈ discussion points లో problem statement, goal, data ఇవన్నీ కూడా మీరు బేసిక్ అసెంబుల్ అయిపోయాయి. లెట్స్ సే మీకు ఒక నంబర్ ఆఫ్ అప్రోచెస్, అంటే నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఒక x to y, x to z ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి there could be number of approaches discussed there. So again dantlo elanti, for example, let's you see in the screen, consider all solutions that could match your desired outcome. This typically involves a hypothesis about root cause, what prompted the recent increase in the support calls. And the first question, first of all, enduku inta basic support call system, or we are receiving more calls, or we have to spend $400,000 on a support call system or customer care executive, and why are customers abandoning their carts. So ilanti questions ki basic ga, and the simplest solution we'll try to find always. Simple approach is always the best, friends. It's not that complex problem unte complex solution untundani em ledu, konni complex problems kuda simple solution untundi. So that's what we will try to find different evaluate solutions దానికి సంబంధించింది. Of course data ఉంది, ఆ data వల్ల మనం ఎలాంటి solution ఇవ్వడం అనేది important. So talking about fifth point, measuring effectiveness. పర్టికులర్లీ డేటా సైన్స్ పర్స్పెక్టివ్ లో మనము మన యొక్క మోడల్ బిల్డింగ్ అంటాం మనం, డేటా మోడలింగ్. సో మనం డెవలప్ చేసిన ఆ మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్, వెదర్ వి యూస్ దట్ డేటా ఆన్ అల్గరిథమ్స్, డేటా మోడలింగ్ డిఫరెంట్. సో 2 ప్రైమరీ వేస్ ఉంటాయి. మనము డేటా బేసిక్ గా అండర్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ అంటాం మనము. అండర్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ లో కూడా
we try to see either it is a regression type of problem or classification type of problem. You will see in the course more of things. Regression type of problem statement will always try to capture the error rate. అంటే ఎంత ఎర్రర్ ఉంది మన మోడల్ కి మన అనుకునే వాలిడేషన్ చేసుకోవడానికి, లేకుంటే క్లాసిఫికేషన్ అంటే దానికి సంబంధించిన అక్యురసీ కానివ్వండి, దాన్ని ప్రెసిషన్ అంటాం, మనము రీకాల్ అంటాం, ఎఫ్1 స్కోర్ అంటాం. సో ఈ క్లియర్లీ టూ డిస్టింక్షన్స్ ఆఫ్ either it's a regression type of problem statement or it's a classification type of problem statements. ఇవన్నీ కూడా ఈ టూ అప్రోచెస్ కూడా దే ఆర్ అలైన్ విత్ స్టాటిస్టికల్ అప్రోచ్. సో ఈ బిల్డింగ్ లోనే మీకు మెజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మీ యొక్క మోడల్ అప్రోచ్ అవన్నీ కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ మనం వాలిడేట్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా, ఆ వాలిడేషన్ చేసిన మోడల్ బేసిక్ గా ఈ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ కాల్ రిగ్రెషన్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్ దాంట్లో ఫిట్ అవుతుందా లేదా, సో మన మోడల్ దాని లిమిటేషన్ ప్రకారంగా నడుస్తుందా లేదా అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్ ఓవరాల్ ఇన్ సింపుల్ వర్డ్స్ ఈ మెజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీరు చేసిన ఈ బేసిక్ గా ఈ బిల్డప్ ఎప్పుడైతే మోడల్ బిల్డప్ చేశారో, వర్క్ చేస్తున్నారో, ఇవన్నీ కూడా అనుకున్నట్టు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ మెషిన్ లెర్నింగ్, ప్రెడిక్టివ్ అనలిటిక్స్ అది వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ సే మీరు ఒక ఊబర్ యాప్ ఉందనుకోండి, ఓలా యాప్. మీరు లెట్స్ సే యు ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పొజిషన్ టు అనదర్ పొజిషన్, ఆర్ లెట్స్ సే పికప్ పాయింట్ టు అ డెస్టినేషన్. సో ఈ యొక్క ఎక్స్ ఇన్పుట్స్ అంటే పికప్ అండ్ డ్రాప్ లొకేషన్ ఎక్స్ ఇన్పుట్స్ అంటాము. వై అనేది దానికి సంబంధించిన ప్రైస్ అండ్ టైం లైన్, అంటే ఆ ప్రైస్ ఎంత ప్రైస్ వస్తుంది మీకు. ఒక రోజు పడినప్పుడు 100 రూపీస్ ఉండొచ్చు మీకు, ఓకే, ఫ్రమ్ ఆఫీస్ టు హోమ్. Another fine day on a rainy day, it could be somewhere around 700 to 800 rupees. On a usual day it is 100 rupees. అంటే ఆ సర్జింగ్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఆ 700 to 800 ఇవన్నీ కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ ఆఫ్ డేటా. అంటే మనం ఈ థర్డ్ పాయింట్ లో బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఫైండ్ ద సొల్యూషన్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సొల్యూషన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు వాలిడేట్ ద మోడల్. సో ఈ యొక్క మీ యొక్క ప్రైస్ బేసిక్ గా ఏదైతే చూపించిందో బేసిక్ గా యాప్ లో, ఆ ప్రైస్ ఆప్టిమైజేషన్ లో ఎంత ఎర్రర్ రేట్ ఉంది, ఎంత అక్యురసీ ఉంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో యాజ్ అ డేటా సైంటిస్ట్ మీరైనా కానీ నేనైనా కానీ దానికి సంబంధించిన యాజ్ అ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న యాప్, ఆ ఓలా యాప్ కి సంబంధించిన బ్యాక్ ఎండ్ లో చూస్తే కనుక ఈ మోడల్ ఎంతవరకు అక్యురేట్ చూపించింది ప్రైస్, ఈ అబ్బాయికి ఎంతవరకు ఈ టైం లైన్ చూపిస్తుంది, బేసిక్ హౌ మచ్ దాంట్లో ఏమైనా ఎర్రర్ రేట్ ఉందా, ఎంత ఎర్రర్ రేట్ ఉంది ఉంటే గిట. సో దానికి ఈ వాలిడేషన్ చేయడానికి మనము మెజర్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఇప్పుడు చూస్తే కనుక జస్ట్ ఇమాజిన్, ఓలా మీకు నార్మల్ డేలో 100 రూపీస్ చూపించినప్పుడు ఇంకో నెక్స్ట్ నార్మల్ డేలో 500 రూపీస్ అనుకోండి, యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్. ఏంటి ఇది, నిన్న 100 ఇవాళ 500, వర్షం కూడా లేదు, ఎండ కూడా లేదు, బట్ ఈవెన్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ నాట్ మచ్, బట్ వై. సో ఇలాంటి ఎర్రర్ కాకుండానికే బేసిక్ గా మనము బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద యాప్ ఆర్ బిఫోర్ రిలీజింగ్ ద ఫీచర్ థరో టెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఆ టెస్టింగ్ ద్వారానే బేసికల్ అగైన్ ఇట్స్ అ మెషిన్ లెర్నింగ్ టెస్టింగ్, యూ కెన్ కాల్ స్టాటిస్టికల్ టెస్టింగ్, యూ కెన్ కాల్ ఆర్ మెజరింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఇందులో టోటల్ ఆల్మోస్ట్ మీ ఎక్స్పర్టైజ్డ్, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడా ఈ మెజరింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ లోనే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. టాకింగ్ జస్ట్ ద ప్రయర్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ డేటా తీసుకునేటప్పుడు థర్డ్ అప్రోచ్ లో డేటా అక్వైరింగ్ ఉంటుంది కదా, దాంట్లో కూడా మీ 60 to 70% టైం మీది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అంటే డేటా క్లీనింగ్ కానివ్వండి, డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఎక్స్ప్లోరేటరీ డేటా అనాలిసిస్, యూనివరేట్ అనాలిసిస్, బైవరేట్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ మనం అంటాము, కొన్ని మన కోర్స్ లో చూస్తాము. సో డేటా అక్వైరింగ్ చేసినప్పుడు కూడా డేటా అనేది మనకు డైరెక్ట్ గా మనకు వచ్చే ఫార్మాట్ రాదు, దాన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో మనకు సంబంధించిన ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ కి ట్యూన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అదంతా కూడా మన కోర్స్ లో నేర్చుకుంటాం మనం. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ డేటా సైన్స్ కోర్స్. సో మెజరింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చెప్పాను. సో వాలిడేటింగ్ యువర్ మోడల్, వాలిడేటింగ్ యువర్ డేటా, వాలిడేటింగ్ యువర్ accuracy or precision, recall, or even say the error rate. We will talk more about in detail about those things. Or even you can watch demo videos on the Entri app. Probably 1-2 days make free sessions on time. You can go look into it. And kindly, I got a message, friends. I hope you are liking the sessions, and to just encourage the Entri app team, I request you to if you not like the like Entri app and subscribe Entri app. So for more of meaningful content and like. This is basically an encouraging, for all of our team to give you more video and content. And coming back here, so we just finished measuring effectiveness and making improvements. So ఇది పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ట్యూనింగ్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ మనము. సో ఇందులో కూడా మనము ఆఫ్ కోర్స్ మనం మెజరింగ్ ఎఫెక్టివ్నెస్ లో చాలా మట్టుకు అయిపోతుంది. బట్ అగైన్ యాజ్ అ సెకండ్ ఒపీనియన్ ఆర్ లైక్ లెట్స్ సే మీకు కొత్త డేటా వచ్చింది అనుకోండి, లెట్స్ సే రియల్ టైం డేటాలో మనం ఆల్రెడీ మన కస్టమర్ బిహేవియర్ అనలిటిక్స్ లాంటి ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాం, దాంట్లో కస్టమర్ చర్న్ చూస్తున్నాం, అండ్ అఫ్ కోర్స్ మెనీ లాంటి ఫ్రాడ్ డిటెక్షన్ ఉంటాయి.
So but again, let's say మీరు చేసినప్పుడు ఇంకో కొత్త డేటా వచ్చింది, ఫ్రెష్ డేటా. But what you'll do, so you will not stop that one also, avoid the neither you will avoid the fresh data. You will again would like to have that new data. సో టు మేక్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, అలాంటి స్కోప్ మీరు ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు? బేసిక్గా యూ కెన్ డూ హైపోథసిస్, రూట్ కాజ్ అనాలిసిస్, అది స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ ఉంటుంది, హైపోథసిస్ టెస్టింగ్, నల్ హైపోథసిస్ టెస్టింగ్, అలాంటి సినారియోస్ మనం చూసుకుంటాము. అగైన్ సింపుల్ సొల్యూషన్ కూడా మనం ట్రై టు మోర్ గో ఇన్ డీప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఫిక్స్ ద మోడల్ మోర్ బెటర్. అంటే ఒక మోడల్ డెవలప్ చేయడానికి సమ్వేర్ అరౌండ్ స్క్రిప్టింగ్ వైజ్, డేటా వాలిడేషన్ వైజ్ మేబీ హార్డ్లీ 1 week టైం పడుతుంది. But again, to make the model live, it may take few weeks to months also. Okay, recommendation engine typically 6 months to 1 year పడుతుంది డెవలప్ చేయడానికి with a team of data scientists based upon the enterprise recommendation engine systems. Okay, దానికి set of rules ఉంటుంది. Again, lot of things are involved in it, but enterprise to enterprise, company to company, cycle to cycle. But in general, 100% the life cycle మనం డిస్కస్ చేసే లైఫ్ సైకిల్ ఉంది కదా, ఇట్స్ ప్రెటీ మచ్ కామన్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా వాళ్ళ వేరియేషన్ ఉండొచ్చు వేరేగా. సమ్ మే ఫాల్ గో ఆన్ అజైల్. పర్టికులర్లీ నేను ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లో పనిచేస్తాను, అక్కడ మా టార్గెట్ ఎవ్రీ 2 weeks లో ఒక ఫీచర్ ఇవ్వడం. బట్ అఫ్ కోర్స్ మాకు ఒక 100 డేటా సైన్స్ టీమ్ ఉండే, బేసిక్గా 100+ ఇన్ఫాక్ట్. సో వేరియస్ టీమ్స్ ఉంటుండే. వాళ్ళ టార్గెట్ వచ్చేసి బేసిక్గా ఇట్స్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ అన్ ఇన్సూరెన్స్ జాయింట్ which was there in 25 countries. So వాళ్ళ ఫ్యూచర్, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్, వాళ్ళ టైం లైన్ చాలా టైట్ ఉండే. సో వేర్ ఎవ్రీ 2 weeks అంటే ఫోర్త్ నైట్ బై వీక్లీ అనేది 14-15 days ఒక ఫీచర్ డెవలప్ చేసి మేము లైఫ్ చేయడం అనే టార్గెట్ ఉంటుండే. సో ఆఫ్ కోర్స్ అలాంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా మనం మీట్ అవ్వాల్సి వస్తుంది కొన్నిసార్లు, డిపెండింగ్ అపాన్ ద కంపెనీ, అండ్ టీమ్ సైజ్ కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ వండర్ఫుల్ exposure to different things. So not only you will be doing everything, but it's a teamwork, of course. So finally, comparing measurements can help you refine your solution, making improvements. So, but again, now whole of it, very important ikkada meer choose ganaka communicating results. So data science lo meer just not doing machine learning or let's say even data analytics. Konni sarlu meeru dashboard analytics kuda chestam ante. So data science by definition, you all know that what is data science? It is a multidisciplinary field with a background of maths and stats, with the background of software engineering, with the background of little bit of coding, of course, software engineering lo untundi. But the idea here is to find the meaningful information, ante oka meaningful insights తీయడం అనే డేటా కెంచే. It's about data science. So either machines doing the job or you doing the job, and మీరు ఫైనల్ గా మీ బేసిక్ గా ఇది ఏమవుతుంది డేటా సైన్స్ వల్ల? It is only helping to the CEOs, management to make decisions more precisely. అంటే వాళ్ళ ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు వాళ్ళకి డేటా టెక్నాలజీ, డేటా సపోర్ట్, డేటా ఈ టూల్స్ వల్ల వాళ్ళకు ఒక డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజీ అవుతుంది. సో ప్రైమర్లీ ప్రీవియస్ గా ఆల్ 20 years బ్యాక్ ఆర్ 30 years బ్యాక్ అలాంటి మేనేజర్స్ ఆర్ ఎంటర్ప్రినర్స్ ఆర్ సిఇఓస్, సిఎఫ్ఓస్ కూడా వాళ్ళంతా వాళ్ళ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ లేకపోతే వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో డెసిషన్ తీసుకుంటుండే. ఈ డేట్ లో ప్రధాని కూడా ఒక టెక్నికల్ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మనకు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్, with the help of BI platforms, with the help of machine learning, predictive analytics, ఇవన్నీ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. So we can talk more in detail about predictive analytics, but this session is limited to data science project life cycle. Of course, I will be keep talking more about new ideas on the different sessions now. So finally, communicating results అనేది చెప్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ you can see it could be BI tools ద్వారా, లేకపోతే you are projecting in a statistic, funnel reports కానివ్వండి, or histograms or scatter plots, ఇలాంటి విజువలైజేషన్స్ ద్వారా ఆఫ్ కోర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ లో అలా చూపించడము, లేకపోతే టాబ్లూ, క్లిక్ వ్యూ, ఇలాంటి కొన్ని విజువలైజేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విచ్ ఇస్ సింపుల్ టు యూస్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ కూడా. సో అవి కూడా బేసిక్ గా మన కోర్స్ లో చూస్తాము, కొన్ని సెషన్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఇస్ అగైన్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు ప్రెజెంట్ ఇట్ టు ద లార్జర్ ఆడియన్స్. సో ఆడియన్స్ కి మీరు మీ డేటా లాంగ్వేజ్ లో లేదా టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో చెప్తే కనుక వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో యూ హ్యావ్ టు షో సమ్ విజువలైజేషన్స్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మీకు విజువలైజేషన్ చూపిస్తున్నాను, సో ఇట్ ఈస్ మోర్ అండర్స్టాండబుల్, మోర్ క్యాప్చరింగ్, అటెన్షన్ క్యాప్చరింగ్. సో అలాగనే వెన్ యూ ఫైనలీ బిల్డప్ యువర్ మోడల్, ఒక డేటా సైన్స్ లైఫ్ సైకిల్ బిల్డప్ చేసినప్పుడు ఎండ్ రిజల్ట్స్ అనేది కూడా మీరు చూపించడము వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ అ డేటా సైంటిస్ట్ యూ నీడ్ టు బి అ గుడ్ స్టోరీ టెల్లర్. So if you are not good storyteller, again you should try to improvise those things. So again, talking about going back here, friends, so communicating results is very very important. So it's like a good story, it should be compelling, and audience focus అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది ఈ ఫ్యాక్టర్ లో. So basically this is the project life cycle what we are discussing, right? So defining a problem,
or we can call define a problem statement, identifying desired outcome, determine which data is required, evaluate possible solutions, measure effectiveness, make improvements, finally communicating your results. So ఈ 7 steps అనేవి కూడా చాలా చాలా important friends within the data science life cycle. So again, I can keep talking more about variation, variations, things, and lot of things, about technical elements in those things. But again, this is all discussed in our data science course. You can follow all of those courses. Now, just let me take some questions here so that I can address everyone's point of view. I think we hardly have another about 10 minutes to close the session. But again, I will try to answer all of those questions. Let me see the questions now. Okay. Placement support untunda Entri app. Naveen, thank you Naveen for your question. Yes, placement support mana Entri app, as I mentioned, ఇది national app, ఇది బేసిక్ గా దీని ద్వారా చాలా మంది సపోర్ట్ అయ్యారు. ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్ లో కానివ్వండి, ఐటీ కోడింగ్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, చాలా మంది కూడా చాలా మంది సపోర్ట్ అయ్యాయి. అగైన్ అవర్ Entri app, if you have any particular question like that, you can approach our placement cell. They will definitely help you out. మనము చాలా కంపెనీస్ తో కూడా అసోసియేషన్ ఉంది. సో మీ కోర్స్, మీ కంటెంట్, మీ స్టఫ్ బాగుంటే ట్రస్ట్ మీ, నోబడీ కెన్ స్టాప్ యూ. దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ మనకు ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. ఓకే. అండ్ సార్ ఇది సైకిల్ లో స్టెప్ ఏ? ఆఫ్ కోర్స్ 7 steps మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ప్రతి ఒక్క లైఫ్ సైకిల్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. అండ్ sir, I'm earning basically some salary as a teacher, and I want to switch to data science. Is it possible? Of course. I have seen many people personally. People చాలా మంది కూడా నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి చాలా మంది, పర్టికులర్గా టీచర్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది, ఎందుకంటే మీకు గ్రాస్పింగ్ నాలెడ్జ్ బాగుంటుంది. సో దిస్ డేటా సైన్స్ రిక్వైర్స్ గ్రాస్పింగ్ నాలెడ్జ్. సో డెఫినెట్ గా మీరు బాగా గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతారు టాపిక్స్. అండ్ ఐ హావ్ సీన్ పర్సనలీ పీపుల్ ఈవెన్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్మీ బ్యాక్గ్రౌండ్, వాళ్ళకు కూడా లింక్ లేకుండా బేసిక్ గా ఫ్రమ్ ఆఫ్టర్ సర్వింగ్ 10 years in the army, they came back, they did their MBA, and basically they have done the data science course, and successfully they become a data scientist. And ఇప్పుడు ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి another this year, next 2 years, 3 years maximum, because కాంపిటీషన్ పెరుగుతుంది. యాజ్ డేస్ పాస్ ఆన్, ఇప్పుడు మన ఈ Entri యాప్ ఒకటే కాదు ప్లాట్ఫామ్, ఇలాంటి చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లో. చాలా మంది కూడా చాలా రకాలుగా ఇన్స్టిట్యూట్స్ వెళ్ళడము, వెరీ అగైన్ సెల్ఫ్ లర్న్ పేసెస్. అగైన్ Entri యాప్ ద్వారా మీకు బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ కెన్ జస్ట్ లెర్న్ ఇట్ అట్ యువర్ ఓన్ పేస్. సో మీకు ఉన్న టైం అవైలబిలిటీ ప్రకారం యూ కెన్ జస్ట్ లెర్న్ ద నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్. అఫ్ కోర్స్ మీకు మేము ప్లాట్ఫామ్స్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ. సో డేటా సైంటిస్ట్ ఒకసారి మీరు అయిపోయాక కూడా, లేకపోతే ఈవెన్ డ్యూరింగ్ ద సెర్చ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు పుట్ లిటిల్ మోర్ ఎఫర్ట్స్ టు get that job. So ఎంతో మంది ఇక్కడ basically you have people, competition is always there. So you have to keep competing in the market. So of course this is a platform I'm trying to give you, through Entri app. You can learn the basics, create your foundation well, and definitely you can become a data scientist. So let me take some more questions. Okay. And so mana ee Entri app lo manamu prati okka videos kuda friends, particular ga meeku యూస్ఫుల్ ఉండేటట్టు షార్ట్ సెషన్స్ పెట్టాము. అంటే మన సెషన్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ మినిమం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ 5 minutes to 1 hour ఆల్సో కూడా మన సెషన్స్ మనం ప్లాన్ చేసాము. అందులో వెర్ యూ కెన్ క్విక్లీ లుక్ ఇన్ టు ద వీడియో రదర్ దెన్ ఒక లెందీ టాపిక్ పెట్టుకునే బదులు, అంటే అది బోరింగ్ అయిపోతుంది చాలా సార్లు కూడా. ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ యాప్స్ చూస్తే కనుక మీరు, ఇంటర్నేషనల్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ లో అందులో కూడా అన్ని షార్ట్ వీడియోస్ ఉంటాయి. సో బేసిక్ గా షార్ట్ వీడియోస్, ఈవెన్ లెట్స్ సే మీరు టుడే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కూడా రీల్స్ కూడా 30 seconds రీల్స్ ఉంటాయి. ఓకే. అంటే తక్కువ టైం ఉంటే సబ్జెక్ట్ కంటెంట్ తొందర ఎక్కుతుంది. సో అలాగా మన ఈ Entri యాప్ లో కూడా మనము డ్యూరేషన్ కూడా చాలా క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్ గా పెట్టాం. టాపిక్ టు టాపిక్. అంటే మీకు ఎప్పుడు టైం అవైలబిలిటీ ఉన్నా కానీ కొద్దిగా ఒక 5 minutes 10 minutes క్విక్లీగా ఆ టాపిక్ చూసుకునేటట్టు వి ప్లాన్ ఇట్ వెరీ అఫ్ కోర్స్ ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లో మనము ఆ యాప్ ఫీచర్స్ అండ్ ఆ పర్టికులర్ ప్రతి ఒక్క క్లాస్ కూడా, ప్రతి ఒక్క సెషన్, ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా వి ట్రై టు డెవలప్ పర్టికులర్లీ కంటెక్స్ట్ టు ద టాపిక్ వైజ్. సో టాపిక్ వైజ్ మీకు చాలా బికాస్ ద సిలబస్ ఇస్ వెరీ వాస్ట్. సో అంతే కూడా మీకు ఒక 1-2 hours చెప్పేస్తే కనుక అలాంటి నాలెడ్జ్ మీకు ఎక్కదు, బేసిక్ గా చాలా మిస్ అవుతారు మీరు. అండ్ ఎవ్రీ స్మాల్ టాపిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ డేటా సైన్స్. సో దానికోసం అనేది మన యాప్ మన ప్రతి ఒక్క కూడా ఈ ప్రతి ఒక్క టాపిక్ కూడా క్రిస్ప్ అండ్ క్లియర్ అండ్ విత్ షార్ట్ వీడియో దీస్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్, just for the benefit of you. Of course we have taken a lot of efforts in doing it. So talking about salary packages నేను ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను ప్రీవియస్ సెషన్స్ లో కూడా. ఐ ఈవెన్ అంటే ఎంట్రీ లెవెల్ అంటే మీరు టోటల్ గా ఫ్రెష్ గ్రాడ్యుయేట్ అనుకోండి, మినిమం 6 to 8 lakhs ప్యాకేజ్ ఉంది.
let's say even you're coming from a different background, వేరే background అనుకోండి, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, let's say మీకు ఆల్రెడీ ఒక 6 lakhs 8 lakhs ప్యాకేజ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ 3 lakhs. సో బట్ విత్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది కౌంట్ అవుతుంది విత్ బికాస్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ మీకు పెరిగి ఉంటాయి అప్పటికి. సో అట్లీస్ట్ 10 lakhs మినిమం స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్, అట్లీస్ట్ 10 lakhs. పీపుల్ విత్ 5 years బ్యాక్గ్రౌండ్, ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ మినిమం 20+ lakhs వస్తుంది. Every day I see this, hearing out from many people, a minimum of 20 LP, 20 lakhs, 25 lakhs. At least IT people, non-IT people, at least minimum 10 lakhs above ఉంటుంది. అగైన్ మీకు కొద్దిగా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి కొద్దిగా ఉంటే కనుక, డొమైన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కూడా వండర్ఫుల్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి. ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ద మినిమల్ సైడ్ ఫ్రెండ్స్. నేను చాలా తక్కువ సాలరీ చెప్తున్నాను. ఐ సీ పర్సనలీ, ఐ నో పీపుల్ హు ఆర్ మేకింగ్ ఈవెన్ 70-80 lakhs up to 1 crore and more than that also. But again, వాళ్ళ స్ట్రీమ్ లైన్ కొద్దిగా వేరేగా ఉంది. దే కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. అంటే కొద్దిగా నా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు, దే కమ్ ఫ్రమ్ ఐఎం అండ్ ఎంఐటి అండ్ అగైన్ టాప్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లైక్ ఐఐటీస్. అగైన్ వాళ్ళ బ్రీడ్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ వేరేగా ఉండే ముందు నుంచి కూడా. బట్ నాన్ ఐటీ పీపుల్ ఐ పర్సనలీ నో హు ఆర్ అట్లీస్ట్ మేకింగ్ 25 LPA or 30 LPA also coming from domain backgrounds. So మీరు కూడా definitely you can reach up to those points. Little you need to have that knack is very important. Okay, fine guys. అంటే డైలీ లైవ్ సెషన్స్ అడుగుతున్నారు. డైలీ లైవ్ సెషన్స్ ఉండవు ఫ్రెండ్స్ మనకు. అఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ రీచ్ ద ఎంట్రీ యాప్, మెంటర్ ఉంటారు, స్కీమ్ అక్కడ మన బేసిక్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఓకే, సో దెన్ వాట్ ఇస్ దిస్? ఐ కంప్లీటెడ్ డిస్టెన్స్ డిగ్రీ. అఫ్ కోర్స్ వన్ మిత్ ఒకటి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎప్పుడు చాలా మంది కూడా నాకు తెలిసిన వాళ్ళు బీకామ్ బిఏ వీళ్ళు కూడా డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నారు, కరెస్పాండెన్స్ చేసేసి బేసిక్గా దే ఆర్ ఆన్ ద జాబ్స్. సో ఎప్పుడు కూడా మీరు ఎక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కరెస్పాండెన్స్ అని చెప్పేసి, లేకపోతే డిస్టెన్స్ అని చెప్పేసి. వన్స్ యూ కంప్లీట్, యూజీసీ నుంచి వచ్చిన సర్టిఫికేట్ మీకు, అంటే ఢిల్లీ నుంచి ఒక రికగ్నైజ్ సర్టిఫికేట్ అది. సో వెదర్ యూఆర్ డిస్టెన్స్ ఆర్ నాన్ డిస్టెన్స్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. ద బేసిక్ థింగ్ ఈస్ దట్ యూ హ్యావ్ గ్రాడ్యుయేషన్, that is sufficient. On your CV also you can project it as a graduation. No need to mention as correspondence anywhere, because adi again somebody discarding on the sense of it's a distance education, it's illegal actually. Ante mimmalni evaru kuda dooram petleru because it's a distance education. It is as equivalent to a regular degree friends, as simple as that. So meeru distance education aina gaani definitely you can become a data scientist because you have a graduation which is certified by our council body. Of course మన నేషనల్ ఆఫ్ కోర్స్ మన ఢిల్లీ నుంచి కానీ యూజీసీ ప్రోగ్రామ్ ఏవైతే సర్టిఫైడ్ ఉంటుందో, మీ డిగ్రీ సర్టిఫైడ్ డిగ్రీ ఉంటే డెఫినెట్లీ యూఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ జాబ్స్. సో ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, ఐ థింక్ lot of sessions like lovely these are happening friends. I think I have another about 4 to 5 minutes. So if you have more questions you can keep posting here. And ante chaala questions ikkada repeated questions unnai friends mundulaga again which I don't want to address. But if you have some questions please ask me. Of course I'm trying to scroll more questions here. Okay, good Amazon example sir. Friends, ఇప్పుడు Amazon ఒకటే కాదు అంటే in fact I'm unable to show with this in short time. చాలా కంపెనీస్ కూడా చాలా అగైన్ మీరు ఆల్రెడీ వాడుతున్నారు ఫ్రెండ్స్, స్విగ్గీ వాడుతున్నారు, బేసిక్గా యూఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ జొమాటో. ఈ యాప్స్ అన్ని కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫీచర్ ఎనేబుల్డ్ యాప్స్ బేసిక్గా. సో మెషిన్ లెర్నింగ్ ఫీచర్స్ ఇందులో అబండెంట్గా ఉన్నాయి. సో ఇందులో మీరు ఓపెన్ చేస్తే కనుక ప్రతి ఒక్కటి కూడా జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక యాప్ ఈస్ థింకింగ్ సో ఇంటెలిజెంట్లీ, అంటే మీకు చూపించే రికమెండేషన్స్, చూపించే సజెషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా. దట్ ఈస్ డేటా సైన్స్. సో ఆ యాప్ బిల్డప్ చేయడానికి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డేటా సైంటిస్ట్ ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ఇట్. సో ప్రతి ఒక్క ఫీచర్ చూస్తే కనుక అందులో ఇప్పుడు జొమాటోలో కూడా కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది. ఇంకా కొంచెం స్క్రోల్ చేస్తే కనుక మొన్నటి వరకు కొద్దిగా లిస్ట్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఉంటుండే, ఇప్పుడు అగైన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి అందులో, వేరియస్ కేటగిరీస్. అంటే దట్ కీప్ ఆన్ ఎన్హాన్సింగ్, అంటే ఎవ్రీ టైం కూడా బేసిక్ గా అడ్వాన్స్డ్ వేలో ఎన్హాన్స్ చేస్తూ కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ఇస్తూ కస్టమర్స్ కి అట్రాక్షన్ పెట్టి బేసిక్ గా అటెన్షన్ అనేది పెడుతున్నారు. So lots of examples are there. Again we will try to discuss more of it, but again shorter time lo maybe I am unable to talk many about it, like again but in real time lo మీరు again google చేస్తే కనుక చాలా examples ఉంటాయి. Just go to YouTube also, check out some machine learning examples or data science examples, real time examples. ఇలాంటి చూస్తే కనుక you will be really amazed how the world is moving. Particularly digital world మనం వెళ్తున్నాము, we called as industry 4.0. Again digital transformation, ప్రతి ఒక్క కంపెనీ కూడా they have to move into digital transformation by 2025. We see that 2025 వరకు కూడా
75% of the world companies will move into digital transformation. అంటే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా డిజిటల్ స్కిల్స్ ఉంటేనే సర్వైవ్ అవుతారు, లేకపోతే కష్టం అవుతుంది. ఎందుకంటే టుడే వీఆర్ స్పీకింగ్ మోర్ ఆఫ్ జస్ట్ ఇమాజిన్, ఇవాళ ఫోన్ పే, గూగుల్ పే లేకపోతే ఎంత కష్టం అవుతుంది కామన్ మ్యాన్ కి. ఈవెన్ forget about farmers are very intelligent, okay. So even people who are uneducated, they also know how to use phone pay. అంటే అదొక యాప్, అదొక సాఫ్ట్వేర్, అండ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఇట్. ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్, అంటే అది వాడలేకపోతే కన్నా దే ఆర్ ఆల్రెడీ డన్ అండ్ డస్క్ అన్నట్టు. బేసిక్ గా దే ఆర్ లైక్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఆఫ్ టుడే గ్లోబల్ సినారియో. సో ఇలాంటి యాప్స్, బేసిక్ గా ఇలాంటి అన్ని కూడా మెషిన్ లెర్నింగ్ ద్వారా డెవలప్ అయ్యే డిజిటల్ స్కిల్స్ మీరు కంపల్సరీ ఎన్హాన్స్ అవుతుంటుంటే మార్కెట్ ని క్యాచ్ చేస్తారు బేసిక్ గా. బట్ అదర్వైజ్ based on the inflation factors, cost of living, all of these things, if you are not digitally equipped, if you don't have an education to equip yourself for the future comings, it's going to be a difficult task. Of course, data science కానివ్వండి, cyber security, data engineering, ఇలాంటి new products మార్కెట్ లో వస్తూనే ఉంటాయి. But data science is going to be there for at least 10, 15, 20 years in the market, because this is not just one technology, but this is a whole industry point of view. It's almost parallel to IT. సో ఇందులో కూడా చాలా రోల్స్ ఉంటాయి. ప్రీ సేల్స్ రోల్ కానివ్వండి, కన్సల్టెంట్ రోల్ కానివ్వండి, డేటా సైన్స్ లో కూడా చాలా చాలా రోల్స్ ఉన్నాయి. విల్ కీప్ డిస్కసింగ్ అన్ అదర్ సెషన్, విచ్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్. యూ కెన్ జస్ట్ లుక్ ఇన్ టు ద ప్రీవియస్ వీడియోస్. సో ఐ థింక్ వీఆర్ అబౌట్ టు ఫినిష్ అవర్ సెషన్ ఫ్రెండ్స్. ఎనీ ఫైనల్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఐ కెన్ టేక్. సార్ మ్యాథమెటిక్స్ లో పూర్ నేను, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. స్కూల్లో మీన్, మీడియన్ లాంటివి సింపుల్ టాపిక్స్ ఉంటాయి, అండ్ మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు రియల్ గా అలాంటి మీరు పోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు. లైబ్రరీస్ రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి మనకు. ఎస్కేల్ లెర్న్, స్కైకిట్ లెర్న్ లాంటి ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి, అవి మనం వాడతాము. సింప్లిఫైడ్, మనం కోర్స్ డీటెయిల్స్ కి ఎందుకు వెళ్తామంటే మనం ఒక ఫౌండేషన్ బిల్డప్ చేయడానికి. బట్ రియల్ గా వర్క్ చేసినప్పుడు లైబ్రరీస్ రెడీమేడ్ గా ఉంటాయి, అండ్ మనం యాక్చువల్లీ ఈజీ టు యూస్. దోస్ థింగ్స్ మీరు చూస్తారు బేసిక్ గా కోర్స్ లో. నాట్ ఓన్లీ కోర్స్, బట్ ఈవెన్ జస్ట్ యూ గూగుల్ ఇట్ అవుట్, యూ విల్ నో ఇట్ మచ్ బెటర్. ఎందుకంటే లైబ్రరీస్ లో చాలా రెడీమేడ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి, మనం వాడతాము కూడా. So friends, finally I request you to there is, I think, the discount offer is there for still. Mana previous first 2 sessions lo we offered very good discount. Many people utilized it. Today for you again, I think slightly a better discount than coming days. And discount inka only 45% discount, I think it is there on the message. You can see the screen. So try to avail it today and have this discount offer. But again, as we are moving, I think we are going to hike the price more and more. So try to utilize it, and you have a mentor support, placement support, everything. So friends, if you like this session, finally I request again, this is a session where I more spoke about, just like our Entri app and subscribe it for more content to encourage our technical team back in. Thank you, and thank you everyone, guys.